ट्रू लव पोरी तुझ्यावर करते. जर तुम्हाला अशाच प्रकारचे स्टेटस व्हिडिओज बनवायचे असतील तर ही व्हिडिओ पोरी शेवटपर्यंत तुझ्यावर करते. मध्ये दिलेली असून त्या लिंक्सचा पासवर्ड या तुला व्हिडिओच्या सांगू कसं समजावू कसं. पिक्सेल लॅब ॲप ओपन करा. इमेज साईज 1920 x 900 ची टाका आणि मी ज्या प्रकारे फोटो अरेंज करतो त्या प्रकारे फोटो अरेंज करा. I saw another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. 'Cause I've been sitting here, same old ways, taking off without the same mistake. Darling, where you going? It won't be as simple for you. KineMaster App ओपन करा. इथे रेशो 4:3 निवडा. नेक्स्टवरती क्लिक करा. आता इमेजेसमध्ये ब्लॅक इमेज निवडा आणि त्याला 15 सेकंदपर्यंत ड्रॅग करा. यानंतर लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन आपण जी इमेज बनवलेली आहे पिक्सेल लॅबमध्ये ती येथे आणा. ती इमेज झूम करा पूर्ण स्क्रीनपर्यंत, म्हणजे त्याच्या स्टार्टिंग पॉईंटपर्यंत 15 सेकंदपर्यंत तिला आणा. आता येथे नीट बघा, कीवरती क्लिक करा. लेफ्ट कॉर्नरला की असेल त्याच्यावरती, नंतर लास्ट पॉईंटपर्यंत आणा आणि ती इमेज मूव्ह करा. व्हिडिओ एक्सपोर्ट केल्यानंतर पुन्हा KineMaster ओपन करा. नाही तर 15चा रेशो सिलेक्ट करा. ब्लॅक स्क्रीन सिलेक्ट करा आणि तिला पिंक कलर द्या. यानंतर लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे या इमेजची, ती इमेज येथे आणा. त्यानंतर मी जसं करतो ती स्टेप फॉलो करा.